गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। శుభ సంధ్య అందరికి. So we are on the right side of the periodic table in the fourth row. ఎవరైనా లాస్ట్ క్లాస్ సమ్మరీ ఏమైనా బ్రీఫ్ గా చెప్తారా? మహేశ్వరి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. సార్ మీరు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ జనరల్ గా చెప్పారు సార్. లైక్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ వాళ్ళు దే స్పీక్ ఆఫ్ లూజింగ్ సంథింగ్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ క్యూప్రమేట్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ డెవలప్స్ అప్ టు ఆర్సెనిక్ అని చెప్పారు సార్. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వాళ్ళు దే స్పీక్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ అని చెప్పారు సార్. ఇది కంపారిజన్ గా సాయిల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పారు సార్. లైక్ హ్యాండ్ లో సాయిల్ ఉంటే అది జారిపోతూ ఉంటుంది కదా, సో అలా కంపేర్ చేశారు సార్. అండ్ క్యూప్రమెట్ వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది దట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎరోడెడ్ అండ్ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ హార్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ కంపేర్ టు ద ఆర్మీ పర్సన్స్ అని అలా చెప్పారు సార్. నెక్స్ట్ జింకమెట్ వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ థ్రెడ్ టు స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, సో దానివల్ల వాళ్ళు సూపర్ అలర్ట్నెస్ గా ఉంటారు. సో ఆ రీజన్ తోనే వాళ్ళు నర్వ్స్ అనే ఫ్రైట్ అనేది ఉంటుందని చెప్పారు సార్. అండ్ హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్ టు స్ట్రైవ్ మై సెల్ఫ్ అనేది ఉంటుంది అన్నారు సార్. అండ్ ఆర్సెనిక్ వాళ్ళకి లూజింగ్ మనీ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది, ఆ ఇష్యూ వల్ల వాళ్ళకి సస్పిషియస్నెస్ అనేది ఉంటుందని చెప్పారు సార్. అండ్ గాలియం వచ్చేసరికి నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ గోయింగ్ బ్యాక్, అన్అవాయిడబుల్ లాస్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఇన్ఎమినెంట్ లైక్ కమింగ్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్, లాస్ అనేది ఇన్సైట్ లో ఉంది, రాబర్స్ హ్యావ్ కమ్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ అనేది ఉంటుంది అన్నారు సార్. లాస్ ఈజ్ అబౌట్ టు హ్యాపెన్ అన్నారు సార్. అంటే కంటిన్యూస్ ఇన్సైడ్ సంథింగ్ ఇస్ అబౌట్ టు హ్యాపెన్ అనేది ఉంటుంది అన్నారు. సైకోటిక్ మియాజం గాలియం వాళ్ళు అన్నారు చెప్పారు సార్. అండ్ 12, 13, 14 కాలం వాళ్ళు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు, ప్రిసైజ్ గా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అని చెప్పారు సార్. అండ్ వీళ్ళు సూపర్ అలర్ట్నెస్ అబౌట్ స్ట్రక్చరల్ థీమ్ అండ్ అబౌట్ లాస్ సంథింగ్ అబౌట్ టు హ్యాపెన్ అనేది ఉంటుందని చెప్పారు సార్. క్యూప్రమెట్ వాళ్ళు దే కెన్ అవాయిడ్ అని ఉంటుంది సార్. జింక్ వాళ్ళు దే ట్రై టు అవాయిడ్, గాలియం అన్అవాయిడబుల్ ఉంటుంది సార్. ఇన్ క్యూప్రమెట్ లో ఐ మే లూజ్ అని అంటారు, జింకం వాళ్ళు ఐ విల్ బి లూజింగ్ అండ్ గాలియం వాళ్ళు ఐ విల్ డెఫినెట్లీ లూజ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పారు సార్. అండ్ గాలియం లో డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ టు డిపెండ్, నథింగ్ ఈజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్, వెదర్ కెన్ ఐ పోస్ట్పోన్ ఇట్ బై సమ్ ఎఫర్ట్స్ అనేది అనుకుంటారు సార్. అండ్ ఈ వర్డ్స్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ లోనే రావాలి, ఫ్యాక్ట్ లెవెల్లో రావు అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఆర్సెనిక్ లో అటాక్ అది ఎలా చెప్పగలం? ఫ్యాక్ట్ లెవెల్లో, ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో ఎలాగా డిఫరెన్షియేషన్? ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో అన్ని థీమ్ లో చూస్తాం సార్. వాళ్ళకి మీన్స్ ఫస్ట్ వర్డ్స్ లోనే స్టార్టింగ్ వీళ్ళు చెప్పినప్పుడే ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేయరు సార్. డెప్త్ గా వెళ్ళినప్పుడు అదే థీమ్ వేరే చోట్ల కూడా ఇదే థీమ్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది సార్ వాళ్ళ లైఫ్ లో. అంటే డిఫరెన్స్ ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఒక 10 lakhs లాస్ అయ్యాం, ఇట్స్ ఆల్సో లూజింగ్ కదా. ఒక పర్సన్ 10 lakhs లూజ్ అయిపోయాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ గా తీసుకున్నాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్ట్ గా తీసుకున్నాం అనుకో 10 lakhs పోయింది. సో ఈ 10 lakhs పోయింది అంటే వెంటనే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ గుర్తుకు రావచ్చా, గుర్తుకు రాకూడదా? నో సార్, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆ వర్డ్స్ చెప్పినప్పుడు మనం తీసుకోకూడదు సార్. ఆఫ్టర్ వాళ్ళు డెల్యూజన్ లెవెల్స్
క్రాస్ అయ్యాక వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో వాళ్ళు అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తారో దాన్ని బేస్ ఒక అందరికి మనీ ఇష్యూస్ అవే ఉన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కరిని అవే ఇష్యూస్ ఎఫెక్ట్ చేయవు సార్. లైక్ చాలా మంది పూర్ పీపుల్ ఉంటారు, అలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఆ మనీ ఇష్యూస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ చేయరు. ఒక్కొక్క వాళ్ళ పర్సెప్షన్ బట్టి అది ఉంటుందని చెప్పారు సార్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో 10 lakhs పోయింది, అప్పటి నుంచి నాకు ఒక కంప్లైంట్స్ మొదలయ్యాయి అని మనం ఎవరైనా మనకు ఒక హిస్టరీ ఇచ్చారనుకో, ఇమీడియట్ గా మనం రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ మనకి మన బ్రెయిన్ లో తిరగకూడదు. అది మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది. బికాజ్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ రిలేటివ్ ఫ్యాక్ట్ కదా స్టార్టింగ్ లో. ఎప్పుడు ఈ లూజింగ్ అయిపోతున్నావు అనేది ఏంటంటే ఈ ఫ్యాక్ట్స్, ఈ ఎమోషన్స్, ఈ డెల్యూజన్ ఇవన్నీ దాటిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ లో కూడా ఈ పర్సన్ ఏం చెప్తాడు, మై క్యాపబిలిటీ ఈజ్ లూజింగ్, ఐఎమ్ లూజింగ్ మై కెపాసిటీ, సో ఐ కెనాట్ రిలే ఆన్ ఎనీవన్. ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా నన్ను మోసం చేస్తారో తెలియదు, ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా నన్ను చీట్ చేస్తారో తెలియదు. సో ఐ షుడ్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాషియస్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ లూజ్ ఈవెన్ దీస్ ఆల్సో. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ వర్డ్స్, బికాస్ ఆఫ్ మినరల్ కింగ్డమ్ దే విల్ స్పీక్ అబౌట్ ద లాస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. అదే మనం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ వెళ్ళామనుకో, అక్కడ సెన్సేషన్స్ వస్తాయి. సో ఇట్స్ పించింగ్ మీ, or it's troubling me, or in a way it is hurting me. And the opposite reaction part, because plant kingdom people speak in a bidimensional way. So sensation చెప్తూనే at the same time opposite functional part చాలా క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. సో అది ఒక బ్యూటీ అన్నమాట. అంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక 2-3 days బ్యాక్ వచ్చింది ఒక కేసు. జస్ట్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. అంటే బాలగణేష్ ఉన్నాడు, అతను చాలా లక్కీ. అంటే ఈ లెవెల్స్ నుంచి మనం ఎట్లా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఈ ప్రిజుడిస్ ని మనం క్రాస్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ పేషెంట్ హ్యాస్ కేమ్ విత్ లెఫ్ట్ నీ రొమాటిజం. లెఫ్ట్ నీ రొమాటిజంతో ఈ పేషెంట్ వచ్చింది. సో 2 years బ్యాక్ ఎప్పుడో ఈవిడ ఒకసారి వస్తే, ఏదో ఆవిడ అదృష్టం నా అదృష్టం బాగుండి లిథియం కార్బ్ ఇచ్చాను. మరి ఎందుకు ఇచ్చానో నాకు గుర్తులేదు, ఐఎమ్ సారీ. మొత్తం మీద ఆవిడకి లిథియం కార్బ్తో అప్పుడు తగ్గిపోయిందట. సో షీ కేమ్ బ్యాక్ నౌ. ఎప్పుడో బాగా ఇచ్చారండి, తగ్గింది. సో మళ్ళీ మా ఎడంకాలు ఒక 2 months నుంచి మోకాలంతా నొప్పి, స్వెల్లింగ్, మోకాలు పైనుంచి కిందకి లాగేస్తోంది. సో ఇది ఆవిడ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫరెన్స్ అన్నమాట. సో ఐ ఆస్క్డ్ మై జూనియర్ టు రైట్ ద కేస్. అతను ఏదో రాసి పట్టుకొచ్చాడు. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ది కేస్ షూట్, ఈవెన్ ఇష్యూ ఈజ్ నాట్ ప్రామినెంట్. సో షీ హ్యాడ్ బిన్ ఎట్ ఎన్ ఏజ్ ఆఫ్ 65. ఆ 65 years లేడీ ఆవిడ. దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఈవెన్ ఎట్ ఎనీ లెవెల్ టు ప్రిస్క్రైబ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మెటీరియా మెడికా ఇన్ ఏ మెటీరియా మెడికా, or to understand in a repertory. In any way I couldn't find any door to prescribe. So now the question came, how to enter into in such type of cases. ఏ రకంగా మనం మొదలు పెట్టాలి? సో ఇట్స్ ఎ జనరల్ టాక్. చెప్పండి మీ గురించి అంటే, ఏముందండి 10 సంవత్సరాల క్రితం కాలం చేశారు మా వారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అందరూ కలిసే ఉంటున్నారా అంటే, లేదండి మా అబ్బాయి కోడలు వేరుగా ఉంటున్నారు, నేను వేరుగా ఉంటున్నాను. కలిసే ఉండొచ్చు కదా. ఎందుకండి కలిసి ఉంటే మనకు స్వతంత్రం ఉండదు. దాని గురించి చెప్పండి. స్వతంత్రం గురించి అంటే స్వతంత్రం ఉండాలి కదండి, ఏ మనిషికైనా. కలిసి ఉంటే ఆ స్వతంత్రం ఉండకపోవచ్చు. ఏమవుతుంది? స్వతంత్రం లేకపోతే బాధ కలుగుతుందండి. కలిసి ఉంటే వాళ్ళు ఇదిగా ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది, బాధ కలుగుతుంది. జస్ట్ దాని గురించి చెప్పండి. చులకనగా చూస్తారు కదండి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు ఎలా ఉన్నారో తెలుసు కదా, అత్తగారిని ఎవరు చూస్తున్నారు. సో ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్టోరీ. ఓకే, ఇంకొంచెం చెప్పండి. ఇంకంతే, నేను అంతకన్నా అంటే నేను మీకు కేసు చెప్తాను. ఇట్స్ 1.5 hour కేస్. జస్ట్ ఐఎమ్ షార్ట్. అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ దేర్ ఇస్ డినయల్. అంతేనండి, ఇంకేం లేదు.
ఈ బాధ నాకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, దాని గురించి కొంచెం చెప్పండి, చులకనగా చూడడం గురించి కొంచెం చెప్పండి. ఏం చెప్తామండి చులకనగా చూడడం అంటే? అదేనండి, కోడళ్ళు ఎలా చూస్తారు అత్తగారిని మీకు తెలుసు కదా, నాకేం తెలియదు దాని గురించి అని నేను. మీరు అలాగే అంటారు, ఎందుకు తెలియదు మీకు తెలిసిన ఆవిడ, ఇలా కామెడీ కాసేపు. లేదండి, నిజంగానే తెలియదు మాకు, చెప్పండి ఎలా ఉంటుంది. కోడళ్ళు కదండి, ఈ రోజుల్లో చదువుకున్నారు, అత్తగారిని చూడరు. సో దానివల్ల ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది ఆ ఇబ్బంది? అదేనండి, చులకనగా చూసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. నో, జస్ట్ ఆ చులకనగా దట్ దేర్ ఈస్ ద ఐడియా దట్ షీ వాజ్ లుక్డ్ డౌన్ బై ద డాటర్ ఇన్ లా. Here a case went for 20 minutes, 15 to 20 minutes. Nothing. A big silence, big pauses. Nothing is going in a way. Lot of silence. Then slowly I asked, okay, అలా చులకనగా చూస్తుంది. ఓకే అనుకున్నాం, మీ కోడలు ఆ క్షణంలో చులకనగా ఎలా ఉంటుంది ఆ క్షణంలో? ఎలాగో ఉండదని అనుకున్నాం. జరిగి ఉండే కదా, జరిగే కదా, మీరు బయటకు వచ్చేసారు, వేరేగా ఉంటున్నారు. అలా చులకనగా చూసి ఆ క్షణంలో ఎలా ఉంటుంది? సిగ్గుగా ఉంటుందండి. అలా సిగ్గుగా ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ఆ క్షణంలో ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్? చేతులు ఏముండవు, కాళ్ళు చేతుల మీద ఏముండవు, అంతా బాగానే ఉంటుంది. చులకనగా చూసింది, సిగ్గేసింది మీకు, జస్ట్ ఆ క్షణం. So we waited for 2 to 5 minutes. So finally she came with a answer. ఆయన ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. This is the experience. This is the mineral experience. So at a deeper level, so emotional గా sadness ఉంది, unhappiness ఉంది, crying, weeping, factual level లో that daughter-in-law is not looking. So what is the anchor point? That she needs individuality. స్వతంత్రం ఉండాలి. And the delusion came that she was looked down. And even the delusion has been soaked with other words, that she feels shy, ashamed. Just ఆ క్షణంలో ఎలా ఉన్నారు? మా ఆయన ఉంటే బాగుంది. మీ ఆయన ఉంటే అదొక ధైర్యం. ధైర్యం అంటే అదేనండి, ఒక తోడంటే ఒక అండ. ఒక అండ అంటే ఆయన ఉంటారు పక్కన, ఆయన ఉంటే చాలు. ఏ విషయంలో? అన్ని విషయాల్లో. we paused. ఏ విషయంలో? దెన్ షీ కేమ్ విత్ ఆన్సర్. ప్రతి నెల పెన్షన్ వస్తూ ఉంటుందండి, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పెన్షన్ ఇస్తారు. సో ద నీడ్ ఫర్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఎకనామికల్ ఇష్యూస్. అండ, తోడు, నీడ, పక్కన, ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ కాలమ్ 2 అండ్ in the row 4, the calcarea part. So this is the way, the standard methodology how to enter into a case. So just to understand the basic methodology, how to see the levels, the fact levels. Never determine a remedy from the fact levels. From facts, just move into the emotions. From emotions, move into the delusions. Yes, at every step there will be denial, because patients are not at all cooperate with you, because they don't know these levels. వాళ్ళకి లెవెల్స్ అవి ఏం అర్థం కావు పాపం. వాళ్ళు ఏంటంటే మోకాలు నొప్పి వస్తే మోకాలు నొప్పికే జబ్బు ఉంది అనేది వాళ్ళ ప్రధాన ఉద్దేశం. So it's very difficult.
So hope you understand. First try to find the issue, the anchor. The anchor for this question is, for this case is that she needs individuality. స్వతంత్రంగా ఉంటుంది కదండి, బయట ఉంటేనే బాగుంటుంది, స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. This is the word, 65 years, uneducated word, uneducated villager, 65 years lady, not usually speaks about స్వాతంత్రం, స్వేచ్ఛ, ఇలాంటి వర్డ్స్ we cannot expect from them. So this is the way to enter into a given case, the standard case. Okay, hope you got the theme behind this, how to see the levels, how to enter into a case. So every case will not be like that. Every case, there are so different type of personalities. Some come up with a coped up state, some will come in a failure state. ఒక్కొక్కళ్ళు కోప్డ్ అప్ స్టేట్ లో వస్తారు, ఒకళ్ళు ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ లో వస్తారు. ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ, రైట్? టు decompensate such type of cases. Okay, Maheshwari, continue చేయమ్మా. ఓకే సార్. జెర్మేనియం గురించి చెప్పారు సార్. జెర్మేనియం ఈజ్ యూజ్డ్ మ్యాక్సిమం ఇన్ కంప్యూటర్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సెమీ కండక్టర్. జనరల్ గా అలా యూజ్ చేస్తారని చెప్పారు సార్. దే న్యూ దట్ సంథింగ్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ టు దెమ్. రాబర్ హ్యాడ్ అటాక్డ్. ఐ హ్యాడ్ ఫెయిల్డ్. అటాక్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ప్రొటెక్ట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అటాక్ అనేది జరిగిపోతుంది. గ్యాలియంలో అటాక్ జరగబోతుంది అండ్ జెర్మేనియంలో అటాక్ అనేది జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ. అండ్ దే వోంట్ రిలే ఆన్ సమ్వన్. అండ్ వీళ్ళు అయిపోయాక ఎఫర్ట్స్ చేస్తారు అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఒక కేసు గురించి చెప్పారు సార్. 2 months నుంచి హెడేక్ వస్తుంది వెళ్తుంది అండ్ అన్ని 2 months ముందే స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఆఫ్టర్ లిఫ్టింగ్ సిమెంట్ బ్యాగ్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయని చెప్పారు సార్. 2 years ముందు డయాబెటీస్ అనేది ఉంది అండ్ గమ్స్ పెయిన్, టీత్ లూజనింగ్ అవ్వటం. అండ్ కరీంనగర్ వెళ్ళాము వర్క్ చేయడానికి వాచ్మెన్ గా అని చెప్పారు సార్. 2.5 years నుంచి హీరింగ్ అనేది డిమినిష్ అయిపోయింది లెఫ్ట్ ఇయర్ లో అని చెప్పారు సార్. ప్రెసెంట్ తను హోమియోపతి మెడిసిన్ లోకల్ స్టోర్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు అన్నారు సార్. మీరు ఇందుకు కరీంనగర్ వెళ్ళారని అడిగారు సార్. పేషెంట్ ఎక్కువ మనీ వస్తాయి అందుకని వెళ్ళి కరీంనగర్ లో వాచ్మెన్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను, నేను ఏదైనా మొండిగా వర్క్ చేస్తాను అని అలా చెప్పారు సార్. వీటిని బేస్ చేసుకొని ఫెర్రమెట్ 200 అనేది ఇచ్చారు అండ్ అది కంప్లీట్ గా రిలీవ్ చేయలేదు, ఈవెన్ రిపీట్ చేసినా కూడా అని చెప్పారు సార్. అండ్ మీరు పేషెంట్ తో నేను కేసు డీటెయిల్స్ కూడా మొదలైంది ఆఫ్టర్ కొన్ని రోజుల తర్వాత. అంతకు ముందు ఆయనకు ఆయాసం లేదు. సో విత్ ఎ వెల్ చోజన్ ఫెర్రమెట్ అతనికి ఆయాసం కూడా డెవలప్. మీరు ఒక పేషెంట్ ని ఐ విల్ టేక్ కేస్ డీటెయిల్ గా తీసుకుంటాము, క్లినిక్ కి రమ్మని చెప్పారు సార్. అప్పుడు మనీ కూడా తీసుకుంటాము, మరి మీకు అవుతుందా అని అడిగితే పేషెంట్ మనీ పోతే పోయాయి, నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను, వచ్చి చూపించుకుంటానని చెప్పారు సార్. నేను అడగలేదు, అతను అడిగాడు నన్ను. సార్ నాకు ఇక్కడికి రావడం ఇబ్బందిగా ఉంది, నేను కరీంనగర్ నుంచి వస్తాను, ఆదివారాలు రావచ్చు రాకపోవచ్చు, నేను మీ క్లినిక్ వస్తానంటే, సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నానంటున్నారు, సో మా క్లినిక్ లో మేము కొంచెం సెల్ఫిష్ గా ఉంటాం, డబ్బులు తీసుకుంటాం, అందుకని అక్కడ ఫీజు 500 ఉంటుంది, అందుకని మీకు ఇబ్బంది అవుతుందేమో ఆలోచించుకోండి అని చెప్పాను. అప్పుడు అతను చెప్పాడు, నాకు ఆరోగ్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, నేను డబ్బులు పోతే పోయే, నేను మాత్రం వచ్చి చూపించుకుంటాను. We never recommend any of our free clinic patients to come to our paid clinics. That's a grand rule in Mastery K organization, that we should never encourage that. Even after the patient offers that I will come to paid clinic, we still say that it's not good to come there because there is a difference. It is a free clinic and it's a paid clinic. So these are the grand general rules అన్నమాట. ఈ రూల్స్ ఎప్పుడు కూడా మేము అవాయిడ్ చేయాలి, అవాయిడ్ చేయకపోతే అది గురుద్రోహం అవుతుంది. సో వీ వోంట్ సజెస్ట్ ఎనీ పర్సన్ టు షిఫ్ట్ దేర్ కేసెస్ టు పెయిడ్ క్లినిక్స్. మేము ఎవరం అంతే. స్టిల్ మనం ఇది చెప్పినా కూడా ఆ పేషెంట్ చెప్పాడు,
బాబాయ్ నాకు కుదరట్లేదండి, నేను ఎప్పుడు వస్తానో తెలియదు, ఎప్పుడు రానో తెలియదు, సో ఇట్స్ ఎ బిట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు కమ్ టు this free clinic on Sunday, because in Sundays free clinic time will be a major factor. There are number of patients, so we cannot afford time for each and every person. That's one thing. And even patients also, they have to wait for hours together to be seen by the doctor. So there are some difficulties in free clinics. So for this time factor also, this patient opted that even if he loses money, it's better for him to come to paid clinic. Yeah, ఓకే. పేషెంట్ ని చెప్పండి ఏంటి మీ ప్రాబ్లం అంటే పేషెంట్ చెప్పారు సార్, అడుగు వేస్తుంటే డిజ్నీ వస్తుంది, నీ పెయిన్స్ అయితే తగ్గాయి, ముందు మెడిసిన్ ఫెర్రమెట్ వేసుకున్నాక అని చెప్పారు సార్. ఫెర్రమెట్ ఇక్కడ పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ ని సప్రెస్ చేసింది, లైక్ లెస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ నుంచి మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ కి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇక్కడ సప్రెస్ చేసింది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పారు సార్. మీరు ఇంకా చెప్పండి అంటే నిద్ర పట్టడం లేదు, వినికిడి తగ్గిపోయింది, రైట్ టెస్టికల్ స్పెల్లింగ్ ఉంది అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఇది చెప్పాక పేషెంట్ ఒక 1 to 2 minutes వరకు సైలెన్స్ చేసి ఉన్నారు. అండ్ పేషెంట్ కళ్ళలో టీయర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సార్. అప్పుడు పేషెంట్ పాస్ తర్వాత అన్ని చుట్టేసుకుంటున్నాయి నన్ను అని చెప్పారు సార్. అంటే చుట్టేసుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు చెప్పారు కదా అవి చెప్పండి అంటే శాలరీ సరిపోతుందా లేదా అని టెన్షన్ అని చెప్పారు సార్ పేషెంట్. అంటే ఫస్ట్ సన్ చనిపోయారు, వాళ్ళ పిల్లల్ని మేమే చూసుకుంటున్నాం, కోడళ్ళకి వేరే పెళ్లి చేసాం, ఒకటే బ్లడ్ కదా అండి, అందుకే మేమే పెంచుతున్నాం ఫస్ట్ సన్ వాళ్ళ పిల్లల్ని, అండ్ సన్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయారు అని అలా చెప్పారు సార్. మీరు ఎందుకు దానిలో టెన్షన్ అని అడిగారు సార్. నాకు ఆరోగ్యం సహకరించదు, ఆ పిల్లలు సెటిల్ అయ్యే వరకు చూడాలి కదా, రెస్పాన్సిబిలిటీ నా మీదే ఉంది, ఒకటే రక్తం కదా నేనే చూసుకోవాలి అని చెప్పి అలా చెప్పారు సార్. అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు జర్మేనియం ఇలా ఇండికేట్ అయిందంటే ఆల్రెడీ పేషెంట్ లాస్, తన ఆరోగ్యం అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ లాస్ అనేది జరిగిపోయింది, ఇప్పుడు ఉన్నదాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు వాళ్ళ మనవాళ్ళు, మీన్స్ వాళ్ళ ఫస్ట్ సన్ వాళ్ళ పిల్లల్ని తన ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా చూసుకోవాలి, వాళ్ళకి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, నా హెల్త్ ని కాపాడుకుంటే ఉన్నది ఏదో రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది జస్ట్ అప్పర్ పార్ట్ లోనే వచ్చింది. వన్స్ అతను హెల్త్ గురించి అది మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు, సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు అబ్బాయి, సో ఇప్పుడు నా టెన్షన్ అంతా నా ఆరోగ్యం, ఎట్లా అయినా ఆ పిల్లలకి మనం చదువు చెప్పించాలి, ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలి, వాళ్ళు ఒక ఇదిగా ఉండాలి, కానీ నా ఆరోగ్యం చూస్తే వీక్ అయిపోతుంది, నేను నెమ్మదిగా నా హీరింగ్ తగ్గిపోతుంది, చేతుల్లో పట్టు కోల్పోతున్నాను, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ పిల్లలకు ఒక దారి చూపి ఇన్ దట్ స్టేజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ పార్ట్ డిడెంట్ కేమ్. ఫస్ట్ లో మాత్రం బాధ్యత అండి, మనం చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంది కదా, కొడుకు పిల్లలు కదా అనే వర్డ్ వచ్చింది, కానీ తను లూజ్ అయిపోతున్నాను, నా కెపాసిటీ పోతోంది, నేను ఇంక చేయలేకపోతున్నాను అనే చోట మాత్రం అతను వచ్చింది ఏంటంటే వాళ్ళకు ఒక దారి చూపించాలి, వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలి, వాళ్ళు ఒక స్థాయికి రావాలి, అలా వచ్చింది తప్ప అక్కడ బాధ్యత అనేటువంటి పాయింట్ అక్కడ అసలు రాలే లోపలికి వెళ్ళాక. అదే చెప్తాను, ఒక్కొక్కసారి అక్కడ కూడా లేదండి అది నా బాధ్యత, మనం చెయ్యాలి కదా, మన ధర్మం ఉంది కదా, దెన్ ద రో షిఫ్ట్స్. ఓకే సార్. దెన్ దీస్ పీపుల్ విల్ బి ఫ్రమ్ ద 6th row, because the 6th row issues is responsibility, high metal. There are king-like people who want to do something to the needy people, either with the family or with other people, some other people. So 6th row issues are completely different. So here the person's worry is to do something economically or financially to the son's daughter and son's daughter and son, to keep them in a good position, in a good job, in a good career. But he is losing his ability, he is losing his capacity, so he is doing at best to try to save or preserve the remaining part which he had lost, and so he is moving his part from, he is moving his job even to far. This is the last efforts. So the pattern coming here is that
he lost his ability to protect, lost his capacity, but not completely. Trying it majorly, the attack had begun and taken away. The robbers had come and taken away something, and now he is striving hard. That is the point of germanium. He, as with zinc, so with germanium, they will do efforts, but in zinc, the loss is yet to come. It is in the form of thoughts, rather. So he imagines that there is going to be loss. So the structure is losing. It's a little part of imagine, but in germanium, the loss had happened. He knows that. He realizes that. He experiences that the loss has begun, and he is failing. The structure is losing, but still he will make efforts. That is germanium. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Yeah. ఆ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని జర్మనియం ఇండికేట్ చేశారని చెప్పారు సార్. 6th లో వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది డ్యూటీ వల్ల అండ్ దానికోసం వాళ్ళు ప్రెజర్ ని చాలా సస్టైన్ చేస్తారు. ఈవెన్ దే కాస్ట్ దేర్ లైఫ్ ఫర్ దట్ అండ్ దే ఆర్ హ్యాపీ టు గివ్ దట్. అండ్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ లో ఏమో దే లూజ్ దేర్ లైఫ్ అనేది ఉంటుంది సార్. అండ్ ఫోర్త్ రోలో రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఒక సెక్యూరిటీ, హెల్త్, వెల్త్ ఇష్యూస్ లోనే చూస్తామని చెప్పారు సార్. జర్మేనియం ఆర్సెనిక్ వాళ్ళు వెరీ నైవ్ పీపుల్, ఫ్యామిలీ అనేది వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయింది, మనీ సఫిషియెంట్ ఉండదు, ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేది ఉంటాయని చెప్పారు సార్. అంతే సార్. Very good, my sister. So very nice. So we will go through another case of germanium, and we'll complete the arsenicum when we'll come back. So he is a patient of age about 55 years. So his main complaint is pain and swelling of left middle finger and thumb. Feels they are stuck. పట్టేసినట్టు ఉంటుంది. లెఫ్ట్ మిడిల్ ఫింగర్, లెఫ్ట్ థంబ్ పట్టేసినట్టు ఉంటుంది. అవి మూవ్ చేయలేరు. కేళ్ల వాతంలా వచ్చేస్తుంది. సో అలోపతిలో కన్సల్ట్ చేస్తే దే డయాగ్నోజ్డ్ హిమ్ యాజ్ rheumatoid arthritis. So there is backache from about 1 year. So there is piles problem, hemorrhoids problem, and it will come once in a month whenever he is overheated, and there will be a sense of excoriation in the anal region. And again there are pain in the borders. So whenever he will put his hand under his head and will go to sleep, it will become numb. చేయి తిమ్మిరెక్కిపోతుంది. సో డస్ట్ ఎలర్జీ, తుమ్ములు, చలిగాలి తగిలితే తుమ్ములు వచ్చేస్తుంటాయి. అండ్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఇన్ నీస్ ఆల్సో, నాట్ maximum, but there is heaviness, struck, caught feeling in left knee, and he could not move immediately from rest position, and occasionally pain in left hip also, and even there is problem in left elbow also. These are the complaints narrated by the patient. So after physical complaints, a general enquiry. ఎప్పటి నుంచి ఈ అనారోగ్యం మొదలయ్యింది? సుమారు ఒక ఏడాది నుంచి ఉండి 2.5 సంవత్సరాలు బ్యాక్ రైట్ షోల్డర్ జాయింట్ లో పట్టేస్తే అలోపతి వాడాను, కొవ్వు పెరిగిందని చెప్పారు. ఓకే, ఈ అనారోగ్యం మొదలవటానికి ముందు ఏం జరిగింది? ఒక 1.5 year క్రితం బావగారు హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోయారు. అప్పటి నుంచి కొంచెం హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయింది. పాప, డాటర్ గురించి టెన్షన్ గా ఉంటుంది. తనకి కూడా హెల్త్ బాగోటం లేదు. పాపకి హెల్త్ బాగోకపోవటం వల్ల నేను కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యాను. డిస్టర్బెన్స్ అంటే టెన్షన్. ఏంటి టెన్షన్? తనకి స్కిన్ ఎలర్జీ ఉంది.
దురదలు వస్తున్నాయి, ఫీలింగ్ వచ్చిందని బాగా టెన్షన్ పడిపోతోంది, దాని గురించి చెప్పండి. తనకి ఒంట్లో బాగోవటం లేదు, అలా అని ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడదు, అవంటే భయం. ఎంత ఎలర్జీ వచ్చినా బాధపడుతోంది, అది చూస్తుంటే నాకు బాధ కలుగుతోంది. అందులో మీకు ఇబ్బంది ఏంటి? అర్థం కాలేదు సార్. వాడమంటే వాడకపోవటం, ఆ పాప అలా చెప్పింది, అందులో మీకు ఇబ్బంది? పాప కదండి, తను బాధపడుతుంటే నేను బాధపడతాను. అర్థం కాలే. అది అంతకంతకి పెరిగిపోతోంది. చిన్నదిగా ఉండేది, బాడీ అంతా దురదలు వస్తున్నాయి, అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ కూడా వస్తుంది ఆ పప్పుల్లో. ఏదైనా అయితే అంటే ఏం జరగచ్చు? అది ఇంకో దానికి ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో కదండి, బ్లడ్ తేడా ఏమో కదా, ఒళ్ళంతా ఎఫెక్ట్ అయిపోవచ్చు. ఇదే పొక్కులు ఒళ్ళంతా రావచ్చు. ఇంకా పెళ్లి కూడా అవ్వలేదు పాపకి. ఓకే, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా మీ పాప కాకుండా ఆ పరిస్థితిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా అయితే తట్టుకోలేరండి, మా పాప కాబట్టి తట్టుకుంటుంది అంతే. దీనివల్ల పాపకి చిరాకు, విసుగు, రెక్లెస్నెస్, కోపం అన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. బాబేమో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్తుంటే వినడు, గేమ్స్ ఆడుతూ కూర్చుంటాడు, సరిగ్గా వినడు. దాంతో నాకు చిరాగ్గా ఉంటుంది. ఏమవుతుంది వినకపోతే? భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుంది. దాని గురించి కొట్టు దగ్గర జనం ఉంటే ఎక్కువగా ఎవ్వరూ రాకపోతే నాకు టెన్షన్ వస్తుంది. నేనేం అడిగానో అతను ఏం చెప్తున్నాడు. అతను వాళ్ళ అబ్బాయి గేమ్స్ ఆడుతూ కూర్చుంటాడు, సరిగ్గా వినడు. అతను వినకపోతే ఏమవుతుంది? భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుంది. భవిష్యత్తు దెబ్బతినడం అంటే పాజ్. కొట్టు దగ్గర జనం ఎక్కువగా ఉంటే, ఎవరు రాకపోతే అంటే పనికి ఎవరు లేకపోతే టెన్షన్ వస్తుంది. సో వాట్ డస్ దిస్ ఇండికేట్? Out of context, very good. Out of box, so very nice. Level of. సో ఏమైందంటే మనం యాక్చువల్గా అసలు ఇంకా ఇష్యూయే క్లారిటీ రాలేదు కాబట్టి నో, ఇట్ కెనాట్ బి సబ్ కాన్షియస్ టాక్, ఇట్ ఈస్ ఇష్యూ. అతని ఇష్యూ అక్కడ ఉంది. సో మనం పాప దగ్గరికి వెళ్ళాం, బాబు దగ్గరికి వెళ్ళాం, ఇవన్నీ వెళ్ళాం, కానీ అతని ప్రాబ్లం ఏంటి? అతను కొట్లో టెన్షన్ గా ఉంటాడు. అతను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్, అతని కొట్లో టెన్షన్ గా ఉంటుంది. సో అతను వాళ్ళ బాబు గురించి అడిగితే భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుంది. భవిష్యత్తు దెబ్బతింటం అంటే కొట్లో ఎవరు లేకపోతే టెన్షన్ గా ఉంటుంది. సో అతను పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి అనేటువంటిది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్లారిటీ అయింది. అతని ఇష్యూ అంతా అతని కొట్టు, అతని బిజినెస్ లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి, ఎవరు లేకపోతే టెన్షన్ గా ఉంటుంది. టెన్షన్ అండి కంగారుగా ఉంటుంది. ఎందుకు టెన్షను? ఎక్కువ జనం వస్తారు, అప్పుడు నేను ఒక్కడనే అన్నీ చూపించడం కష్టం. అలాంటప్పుడు చాలా కోపంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు రాకపోతే అదొక నష్టం. ఏమిటి నష్టం? ఆ వర్డ్స్ చూడండి, నష్టం. ఎవరైనా వస్తే కాస్త హెల్ప్ ఉంటుంది, అన్నీ నేనే చూసుకోవాలంటే కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. గబుక్కున ఎవరు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. కొన్నిసార్లు వస్తువులు పోతూ ఉంటాయి, వాళ్ళు వస్తే అదొక ఉపయోగం, సాయం, బేరాలు చూడడానికి, డబ్బులు ఇచ్చుకోవడానికి ఒక విధంగా ఉంటుంది. మనకి కొంచెం ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఒత్తిడి అంటే పని ఒత్తిడి సార్, బిజినెస్. అర్థం కాలే?
ఎలా ఉంటుంది ఆ పని, ఎలా ఉంటుంది ఆ ఒత్తిడి? చిరాగ్గా ఉంటుంది, టెన్షన్ గా ఉంటుంది. సో the entire theme of this person is that he is not performing his business well without someone's support. ఎవరు లేరు, ఎవరు లేకపోతే టెన్షన్ గా ఉంటుంది. టెన్షన్ గా ఉన్నప్పుడు ఎవరెక్కడ మనం ఏమైనా తీసేస్తారేమో తెలియదు. ఎ లిటిల్ బిట్, అందుకే పక్కన ఆర్సనిక్ ఉంది కదా, ఆర్సనిక్ ఫీచర్స్ అన్నమాట కొంచెం. సో లిటిల్ బిట్ మనకే అనిపిస్తుంది దొంగల ఇష్యూ వచ్చింది ఏమైనా ఆర్సనిక్ కానీ, బట్ ఈజ్ ద థీమ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఆర్ నాట్ అది మనం చూడాలి. ఇట్స్ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ టు గెట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ద కేస్. ఎలా ఉంటుంది ఆ ఒత్తిడి? చిరాగ్గా ఉంటుంది, టెన్షన్ గా ఉంటుంది. దాని గురించి చెప్పండి. సరుకు తొందరగా ఇవ్వకపోతే వెళ్ళిపోతారు కదా సార్, బేరం పోతుంది. ఆ బేరం పోతుందనే ఆతృత, కంగారు, ఆందోళన. ఓకే, బేరం పోయింది అనుకుందాం, ఏంటి ఇంకేం లేదు సార్, అంతే. జస్ట్ ఆలోచించండి, బేరం పోతే వాట్ వరస్ కుడ్ హ్యాపెన్, ఏం జరగచ్చు? ఏం లేదు సార్, లాఫింగ్, అంతే సార్, అంతకన్నా ఏం లేదు. జస్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు. చెప్పండి, ఇది వరకు సంపాదించాలి అనేటువంటి ఆ ఫీలింగ్ ఉండేది, ఎక్కువ అమ్మాలి అలాగా. కానీ ఇప్పుడు నా వయస్సు పెరిగిపోయింది, బిజినెస్ చేయలేను, ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోంది, పిల్లలందరికీ ఒక పొజిషన్కి వస్తే వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ నా బిజినెస్ చాలా వరకు తగ్గించేశాను, నా బిజినెస్ క్యాపాసిటీ తగ్గిపోతోంది, చేయలేకపోతున్నాను. ఇంకా పూర్తిగా పిల్లలు గనక ఒక స్థాయికి వస్తే వాళ్ళ ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళ ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడితే ఇక నెమ్మదిగా బిజినెస్ ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సంవత్సరం నుంచి కూడా బిజినెస్ బాగా తగ్గించేశాను, కొనుగోళ్లు తగ్గిపోయాయి, ఏదో చేస్తున్నాను అంతే. అందుకని ఇప్పుడు అంత బిజినెస్ టెన్షన్ కూడా లేదు. ఇది వరకు వర్కర్స్ ఎక్కువ ఉండేవారు, కరెక్ట్ గా చేసేవారు. ఇప్పుడు వర్కర్స్ కూడా మానేశారు, పాత వర్కర్స్ మానేశారు. వాళ్ళు మానేసిన దగ్గర నుంచి టెన్షన్ మరీ ఎక్కువైపోయింది. నేను బిజినెస్ చేయలేను అనేటువంటి ఐడియాకి వచ్చేసాను. టెన్షన్ ఎక్కువ అవడం అంటే వర్కర్స్ లేక, వర్కర్స్ ఉంటే పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది కదా. ఒక సాల్తీ మిస్ అయితే ఫలానా సాల్తీ మిస్ అయిందని తెలిసేది నాకు ఇది వరకు. ఇప్పుడు ఆ స్థాయి లేదు. వర్కర్స్ ఇష్యూ కాదు, నేనే చేయలేకపోతున్నాను, నా శక్తి సరిపోవటం లేదు. So that is his idea, that he is losing his ability, which is of the right side of the periodic table with regarding to the business, career, health, etc. So it's a clear-cut issue of the experiences of mineral experience, that he is lost, he is losing the ability, the capacity, the capability. So these are the mineral themes. So but we cannot got the exact column in this thing, but it is more because the attack had already happened. It is more towards gallium, germanium and arsenic. So we are going to inquire in the other areas. చెప్పండి, ఏ రకమైన కళలు వస్తాయి? చిన్నప్పుడైతే సినిమా హీరోల కళలు వచ్చాయి, నేనే సినిమా హీరో అయినట్టు, అట్లా ఆనందంగా ఉండేది. ఆనందం అంటే బాధ లేకుండా ఉండటం, సమస్యలు లేకుండా ఉండటం. నేను హీరో అయ్యి పాటలు పాడితే ఇక ఏ రకమైనటువంటి సమస్యలు ఉండవు. ఏ సమస్యలు? అదే సార్, మనం హ్యాపీగా ఉంటాం అంటే అర్థం కాలే. ఏ రకమైన సమస్యలు లేకుండా, ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా, ద ఆపోజిట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మనమే హ్యాపీగా ఉండటం. ఏ రకమైనటువంటి సమస్యలు లేకుండా హ్యాపీగా ఉంటాం, దాని గురించి చెప్పండి అంతే, ఇంకా అంతకన్నా ఏం లేదు. అలా కాదు, అదొక్కసారి చెప్పండి, దాని గురించి చెప్పండి. సమస్యలు లేకుండా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాం కదా సార్. నాకు ఆ కళలే వచ్చేవి, నేనే హీరో అయినట్టు, పాటలు పాడుతున్నట్టు, ఫైట్లు చేస్తున్నట్టు, శక్తి అంతా నాకే ఉన్నట్టు,
పవర్ అంతా నాకే ఉన్నట్టు కళలు వచ్చి దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ పార్ట్, దట్ హీ హ్యాస్ దట్ పవర్, he has that energy, he has that capacity, he has that capability. సో చిన్నప్పుడు బాగా స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ ఏంటి, మామయ్య చనిపోయాడు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 12. ఆయనే అస్తమాను కల్లోకి వచ్చాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు భయం వేసేది కూడా, సడన్ గా మెలకు వచ్చేది విత్ అన్ హ్యాండ్ జెస్చర్. ఏంటి అందులో టెన్షన్? ఏమో సార్ నా వయసు తక్కువ. ఓకే, ఎందుకు మామయ్యతో ఆ ఎఫెక్షన్? అతనితో ఎక్కువ తిరిగేవాడిని సార్, నాకు అన్ని చూపించేవాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా, సినిమాకి వెళ్ళాలన్నా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా అతనే తీసుకెళ్లేవాడు. నాకు బిజినెస్ నేర్పించింది కూడా అతనే, ఉద్యోగ విషయాల్లో అదే బిజినెస్ విషయంలో హెల్ప్ చేసింది కూడా అతనే. అలాంటి వ్యక్తి, అంత చనువు ఉన్న వ్యక్తి సడన్ గా సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు. ఏంటి మామయ్యలో మీకు నచ్చేది? ఆయన ఎక్కువ తిరిగేవాడు, నన్ను తిప్పేవాడు, పొలం వెళ్ళేవాళ్ళం, ఆటలు ఆడేవాళ్ళం. ఓకే, ఆయనలో నచ్చే క్వాలిటీ, పొలంలో అన్ని చూపించేవాడు, వ్యాపారం ఎలా చెయ్యాలో చెప్పేవాడు, ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలో చెప్పేవాడు. ఆ టైంలో నాకు అది చాలా హెల్ప్ చేసింది. సో ద ఎంటైర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద అంకుల్ ఈస్ that he helped him in his career, which is again the Row4 issue. ఓకే, మీ భయాల గురించి చెప్పండి. నాన్నగారంటే భయం, ఆయనతో మాట్లాడాలన్నా భయమే మాకు. మా అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు ఎవరూ కూడా మా ఫాదర్తో మాట్లాడాలంటే భయపడేవారు, అంత సీరియస్ గా ఉండేవారు. చిన్నాన్న వాళ్ళు సరదాగా ఉండేవారు. అంటే అదే సార్, ఏ సరదా అయినా చిన్నాన్నలతోనే ఉండేది. సినిమాకి వెళ్ళాలన్నా, ఎక్కడికైనా అమలాపురం వెళ్ళాలన్నా ఆయనే తీసుకెళ్లేవారు, కూడా తిప్పేవారు. సో ఆయనతో చనువు ఎక్కువ. ఓకే, ఏంటి హాబీస్? షటిల్ ఆడేవాడిని, క్రికెట్ కూడా ఆడేవాడిని. సినిమాలు, జబర్దస్త్ అలాంటివి ఇష్టం. క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ బెట్టింగ్లు వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. సహజ సిద్ధంగా ఆడుతున్నారు అనుకునేవాడిని, కానీ డబ్బుల కోసం వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఆడుతున్నారు అనేసరికి నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోవడం గురించి చెప్పండి. ఇదంతా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ సార్ అనే దగ్గర నుంచి నాకు మొత్తం క్రికెట్ మీద ఇంట్రెస్టే పోయింది. దేశం కోసం కాకుండా వాళ్ళ కోసం ఆడుతున్నారు అనేసరికి ఇక చిరాకు వచ్చి మానేశాను. ఇండియా ఆడుతుంది, నెగ్గాలి అనిపించినప్పుడు టెన్షన్ వచ్చేది. ఎలా అయినా సరే నెగ్గాలని కాళ్ళు చేతులు షివర్ అయిపోయాయి. కానీ ఇదంతా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనేసరికి ఒక దేశద్రోహం, ఒక నమ్మక ద్రోహం, ఒక జనాల్ని మోసం చేయటం, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఇంకా అది నేను చూడడం మానేశాను. ఇప్పుడు జరిగితే పాజ్. ఇప్పుడైనా అంతే. ఉదాహరణకి నా స్నేహితుడు ఒకడు మోసం చేశాడు. నైట్ నిద్ర పట్టేది కాదు. వాడికి ఎంతో హెల్ప్ చేశాం, ఎంతో చేశాం. 10 years అయింది ఈ సంఘటన జరిగి. నమ్మిన దాన్ని అంత మోసం చేశాడు. వాడి కోసం ఇంట్లో తెలియకుండా అప్పు చేశాను. అలాంటిది నన్ను మోసం చేశాడు. ఎవరైనా మనతో సానుభూతిగా సరదాగా ఉంటే వాళ్ళకి ఏదైనా చెయ్యాలనుకుంటాం. చాలా ఎలా ఉంది ఆ క్షణంలో? చాలా బాధ అనిపించేది. బాధ అంటే చాలా కోపం వచ్చేది, ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనిపించేది. కానీ శక్తి ఏది? అందుకే వదిలేశాను. వాడికి మానవత్వం లేకపోతే మనం ఏం చేద్దాం? ఓకే, శక్తి ఉంటే, లేదు సార్ శక్తి లేదు నాకు, శక్తి ఉంటే అప్పుడే చూపించేవాడిని. ఓకే, ఆ విషయం మీ మీద ఏం ప్రభావం చూపించింది? తర్వాత కూడా నేను స్నేహితుడికి డబ్బులు ఇచ్చాను, మోసపోయాను. అదేంటి, ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత మానేయచ్చు కదా? అదే సార్ నా దౌర్భాగ్యం, మానలేకపోయాను, ఇంకా ఇచ్చాను. ఎవరైనా సరదాగా చెప్తే ఫ్రీగా ఇవ్వటం లేదు, వడ్డీకి ఇస్తున్నాం కదా అని అనుకుంటాను. సో ఈవెన్ స్నేహితులకు కూడా తర్వాత అతను సహాయం చేసింది డబ్బు కోసమే, వడ్డీ కోసమే. వడ్డీ కోసమే అతను డబ్బులు ఇచ్చేవాడు. ఎంతో కొంత పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది కదా ఆ వడ్డీ వస్తే అనే ఉద్దేశంతో ఆ అప్పులు ఇచ్చాను.
ఏంటి నీ జీవిత ధ్యేయం? నేను మా నాన్నగారి దగ్గర బాగా కష్టపడ్డాను, మా పిల్లలకి చదువులు చెప్పించాలి, కానీ నాకు ఇప్పుడు అంత శక్తి లేదు సార్. నా శక్తి నేను కోల్పోయాను, కానీ పిల్లల్ని ఎలాగోలాగా ఒక స్థాయిలో నిలపాలి. అదే నా జీవిత ధ్యేయం. సో దిస్ ఈజ్ ద కేస్ where I gave him germanium, and I recently got a good feedback that almost 80% of his pains are better. There is no question of this nasal dust allergy. It's completely gone. The joint pains, the shoulder pains are completely gone, but there are some knee pains still there. The backache is better. Especially the main problem of this joints had got much better. And even the stressful part in his life, which the patient repeatedly said that he lost his ability, na శక్తి లేదు. So I asked him about that also. ఎలా ఉందండి ఆ శక్తి లేకపోవటం అది అంటే, పర్వాలేదండి, ఇప్పుడు అంత అనిపించట్లేదు, ఆ ఒత్తిడి అంతా తగ్గింది. This is the feedback after 1.5 months of germanium. So this is the classical case, how the patients express the loss of structure, the ability, the capacity to protect or to give something to their children, family, health, wealth, career, etc. And even in the previous parts also, the exact theme that he doesn't want to see cricket because he felt that it is a loss. దేశద్రోహం, నమ్మకద్రోహం. So this is the idea of germanium. Again, the issue of germanium is that there will be some efforts, not complete arsenic, where the point is that he will go into cancer miasma. The more suspiciousness will creep up. Cannot believe anyone. When we move ahead one column in the periodic table, so extreme weakness, extreme defenseless, people are taking advantage over him, which are the clear-cut words of the arsenic album. Whereas in the germanium, there are some efforts. Already the attack had happened. He is losing, but still he will make some efforts. So I am losing my ability to protect and still doing some efforts to protect them. So the suspiciousness part will not be cropped up in the germanium, whereas in arsenic, there will definitely people are taking advantage over them. But here also, in this case also, at the primary level, he said that some workers will take away something. There is some rough understanding of, because of arsenic coming in the next, but it is not continued. Whereas when you see arsenic cases, he cannot believe that someone is going there. He will become extremely suspicious, extremely cautious, extreme loss of ability to protect. So cannot believe, and there is no one going to help you. I have to do it myself. That is clear-cut picture of the arsenic album. So according to Srikanth sir's understanding, arsenic belongs to the cancer miasma, where the entire idea of the suspicious, the mistrustness, that he is weak, defenseless, and people are taking advantage over him. Robbers are there, thieves are there. Even in house also, everyone is going to take advantage over me. And they will sometimes
అక్కడక్కడ కొంచెం ఆ నీడ్ మాత్రం చెప్తూ ఉంటారు. డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాల్ట్. వెరీ వెరీ క్యాల్కేరియాస్ ఆర్ క్యాలియాస్ ఆర్ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్. There is definitely, because arsenic will definitely speak about people. ఖచ్చితంగా మనుషుల గురించి మాట్లాడతారు. బికాజ్ ఇన్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో డెఫినెట్ గా ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. బికాజ్ దే ఆర్ వీక్, వాళ్ళు వీక్ కాబట్టి వేరే వాళ్ళ తాలూకు సపోర్ట్ కావాలి అనిపిస్తుంది. బట్ దే విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు ట్రస్ట్ దెమ్. అండ్ రిపీటెడ్లీ విల్ టాక్ అబౌట్ మనీ. ఎవరైనా మనిషి గురించి చెప్పిన వాడు మాత్రం ఖచ్చితంగా నా డబ్బు కోసమే వచ్చాడంట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఆర్స్ revolves around, in constitutional picture of arsenic album, everything will revolve around that money aspect. So please be careful here, because even in the right side of periodic table, even in above germanium case also, he said that if workers are there it will be better. Workers ఉంటే బాగుంటదండి, ఆ వర్కర్స్ వెళ్ళిపోయిన దగ్గర నుంచి ఇలా అయిపోయింది. సో ఇమీడియట్ గా మనం అబౌ నీడ్ ఫర్ సమ్వన్ ఉంది. ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ బ్యాక్? No, it's not coming back. At one point they will talk about the, and we will immediately think of some salt. Is it the experience? Is it the need repeatedly coming in all levels? Is the need coming in the latter experience also? No. The experience is of loss, which they have to be, which is imminent, which is happened, and yet he must do something. That is the germanium. And the loss happened, weak, suspiciousness, cannot trust anyone, all are interested in my money only. So that is the cancer man. He needs people, he cannot do alone, he is weak, but yet cannot trust them, and he wants them. ఉండండి పని, అసలు ఎవరు లేకపోతే ఎలా అవుతుంది సార్? మనం చేయాలి కదా, పని మనుషులు ఉండాలి, వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్పాలి, కానీ చెప్పలేము. వాళ్ళు ఏ క్షణమైనా మోసం చేసేది. వాడు దొంగ, వీడు దొంగ, వాడు అది ఎత్తుకుపోతున్నాడు, వీడు అది ఎత్తుకుపోతున్నాడు. So this mistrust, this suspiciousness, this carefulness, this extreme care, this extreme cautious will be seen in all aspects, and especially in money. Sometimes in relationships, and sometimes regarding health, which we all know that the anxiety of health, regarding the restlessness, the arsenic album true picture in Mitra Medica. But in constitutional and exceptionally in the cope-up part of arsenicum album individuals, this anxiety is seen in the money matters. So this makes him extreme cautious. So when we see this arsenic picture, అది తినకూడదు, ఇది తినకూడదు, అది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు, కొబ్బరి తినకూడదు, శనగపిండి తినకూడదు, బాదం తినాలి, they will make you some list, and sometimes these individuals will harass you. And కొబ్బరి తినొచ్చు అంటారా? ఆ జీడిపప్పు మంచిది అంటున్నారు చాలా మంది. పాలు కాల్షియం అంటారు, కానీ కొంచెం కాల్షియం ఉంటుంది అనుకోండి, కానీ కొంచెం పాలు తాగితే కఫం పడుతుంది అంటారు, పర్వాలేదా? Such type of, so much anxiety, so much issues regarding these things. What to do, how not to do. రోజు పావు గంట ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను, పర్వాలేదా? అని పావు గంట వాకింగ్ చేస్తున్నాను, 20 నిమిషాలు చేయాలంటారా? లేదా 16 నిమిషాలు చేస్తాను, పోనీ 1 నిమిషం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. Such type of persons, these are arsenic persons.
అండ్ హీ విల్ సెల్ఫ్ ఇంపోజ్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. నేనే అంటే అంటారు కదండి కొబ్బరి తినకూడదు ఇలాంటి వాటిల్లో అని చెప్పి, అందుకని కొబ్బరి తినడం మానేశాను. అండ్ దిస్ will make him more and more restless. In spite of this, he will become restless. ఇవన్నీ చేస్తున్న రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ తినటం లేదు, ఏమవుతుందో. జీడిపప్పు తినకూడదని అన్నారు, మానేశాను అనుకోండి మంచిది కాదని, కానీ జీడిపప్పు తింటే బలం అంటారు కదా. సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్. ఎక్స్ట్రీమ్ కాషస్, ఎక్స్ట్రీమ్ కాన్షియన్షియస్. Extreme fear that he is losing his health, extreme suspicion, extreme mistrust, and at every point of time he wants to be carefully observed. Sir, ఇక్కడ వస్తుందండి, చూసారా మీరు కరెక్ట్ గా పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేశారా? ఈ పక్కన పొట్టకి రిబ్స్ కి కింద అండ్ మినిమం చిన్న చిన్న అవి మనకు కనబడిన కూడా ఇక చూసారా, ఇక్కడ చిన్న ఇవన్నీ నరాలు ఇలా ఉబ్బుతున్నాయి. అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు? ఈ నరాలన్నీ ఇలా ఉబ్బుతున్నాయి. ఏం పర్లేదు కదా అవన్నీ. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫియర్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ, సచ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్లెస్నెస్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ గమ్, అండ్ హీ కెనాట్ ట్రస్ట్. ఈవెన్ యూ ఆల్సో హీ కెనాట్ ట్రస్ట్. డాక్టర్ని కూడా నమ్మలేడు. హీ విల్ టేక్ ఆల్ ద పీపుల్స్ ఒపీనియన్. He will ask someone, he will ask some astrologer, he will ask take some palmist opinion. So much restlessness, anxiety will creep in their brains, and usually this will be coupled with that they are weak. They are experienced with that weak part. I am weak. And he has to trust someone because he is weak, and at the same time he cannot trust. ఆలోచించండి ఆ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందో. నా వల్ల కాదు, ఇంకొకరిని నమ్మలేను, అలా అని నేను చేసుకోలేను. So then the fastidious, each and everything, the sensorious part, fault finding, all these rubrics which are listed in the repertory will come here. So please don't get into the rubrics. What's the pattern running behind it? Is it the arsenic picture in the background which is enforcing these things? This fault finding, why? He believes he is weak. This censorious, because he is mistrustful. So they maintain even the record. One of my arsenic patients, ఖమ్మం నుంచి వచ్చాడు, మన రాఘవన్ వాళ్ళ ఊరి నుంచి. అతను ఒక క్రిస్టియన్ పాస్టర్. అతను ఒక 30-35 years ఉంటుంది అతనికి. అండ్ he is suffering from diabetes from last 4 to 5 years. ఆ రికార్డ్ చూస్తే చూడటం ముచ్చటేసింది నాకు. సచ్ టైప్ ఆఫ్ రికార్డ్, లాస్ట్ టు ఫస్ట్, ఇలా మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే లాస్ట్ మంత్, అంతకుముందు బిఫోర్ మంత్, అంతకుముందు బిఫోర్ మంత్, ఎగ్జాక్ట్. అండ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ ఏంటంటే ఆ కేసులో విత్ ఆర్సనిక్ హీ గాట్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్, బట్ హీ కెనాట్ కమ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఎ లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఐ గేవ్ ద అడ్రస్ ఆల్సో, but he went to Mr. Raghavan or not, I don't know. So the idea is that every month, I don't remember exact, that the same date, every month sugar ఆ డేట్ లోనే చూపించుకునేవాడు. How beautiful this, how precise these people are. 4-5 something తారీఖులు, I couldn't remember that, but every month అదే టైం, 4th 5th 4th 4th అలాగా. డిసెంబర్ లో వచ్చినట్టుంది ఆ కేసు, రఫ్ గా నాకు గుర్తున్నంత వరకు. ఆ పాత అన్ని నవంబర్, అక్టోబర్, సెప్టెంబర్, ఆగస్టు అన్ని కూడా అదే డేట్. సచ్ హీ ప్లేస్డ్ ద
sugar reports, fasting and postprandial blood sugars. And the first question after coming into the clinic he asked is, do you have any remedy for diabetes or not? What do you think? So that is the idea for the arsenic. So this is the arsenic picture. You have to keep this. Whereas the germanium picture is, they know that the attack had begun. Attack had happened. But they want to conserve a little bit. They believe that they can do something. That is what this germanium patient is doing. He is still doing these things, going to Karimnagar, going to Vijayawada, working as watchman. Health is deteriorating, but must show something to the grandchildren. Their career is important. Whereas when we move to arsenic, I am weak, I cannot do, I have to depend on my son. And he is not doing this to me. So when we go through the delusions, in the delusions chapter, that the delusion thieves off, delusion about criminals, delusion others conspire about me, conspiracy, delusion to receive injury, delusion watching that he was watched. All these things will certainly indicate the background picture of arsenic, of that mistrust, that suspiciousness, that weakness, that restlessness, that prostration. That fastidiousness, the extreme gold cane headed patient. So when we fall in the failure part of arsenic, then you will see the prostration, the offensive discharges, that cannot move out of bed but still is restless. So we will go through a case of arsenic. So this is the age of 70 years person. There is tremors of right hand while talking, tremor of legs while standing, have diabetic and hypertensive using allopathic medicines, burning of soles, edema of legs, stiffness of joints, and he was diagnosed as Parkinsonism. So there are stent in heart, there is scrotal hernia operated, and there is family history of Parkinsonism. So there is a lot of pathology inside him. So there is prostration, spicy foods desires. So dreams of his land, farm, agriculture, children, anxious. So even using some medicines for insomnia. So anxious about children before going to sleep. They are with pains, thinks about them, has farming land of 8 acres,
wants to sell it, feels he cannot do the farming, he is weak, out of capacity. Children are also not there, they are doing their own jobs, wants to sell the land, they cannot come and do farming, I cannot do. So if I cannot do and they cannot do, I have to sell it and construct some building, so we can sit and earn money by the rents we get. I cannot go to the sun and live there, he is there in Chennai, because here there are my responsibilities, because I have land and somebody will take advantage of that land, should look after my land. If I did not feel like going there, leaving the land like this, somebody will grab our land. I got thoughts only when my children are sick. I want to go to them and look after them, because I am weak, cannot do work on my own. I cannot be here also, but at the same time I cannot leave my farmland. But at the time I go and visit them and look after them. Being as a parent, I cannot sit here. Even though I have illness, I have to take care of my land. I am losing my ability to protect my land. Itching, eruptions on groins, night, back, thigh, since 1 year using allopathy. Fear that the itching increases and the eruptions spread all over the body. I am with Parkinsonism, unable to walk, feels like I am falling on ground. 3 months back also I could walk, but now and even drive motorcycle. But now the Parkinsonism is increased up to now that I am not able to walk, tremors of both hands and legs. If it increases, I should depend upon others. I cannot do my work on my own. I have to walk, I have to go to my farm, I have to sell my farm. Even the work is not there, otherwise somebody will take advantage and will grab my agricultural land. I need to go there, it is mine, I have to look after it. It even once in a day I have to go there. I have to go and sit there for at least 1 hour and come back. Then I will get satisfied. I will get satisfied on looking at it. Satisfaction means if we go to a tour and we want to return to our home as soon as possible, it gives relief. Like that only looking after my land. I want to return back quickly as soon as possible. Even if I go to my son's house, I have tension, fear, anxiety that my house and land is going to be taken by robbers, and I have to come back and loot, and otherwise they will loot our house. If I don't visit, all will rob my things. Everywhere my problems. Coconut farm of 4 acres and rice land of 4 acres, all were beautiful. But when I was not there, they will loot and will take away all the coconuts. 5 years back, once we went to our son's house, the robbers came and looted some money. Nothing but little, but they break down some things, doors, etc. Since then fear increased. Now also it may happen. They will come, they will rob, they will dacoits may come. And if I don't visit the farmland at least once in a day, someone will come and even take my farmland also. These type of emotions are with me. Anger, tension, sadness will reflect on the right hand. The tremors will increase. With fear, the tremors will increase. It is seen, all will come to know I have illness. If anger, then tremor increases. Anger comes when servants come late
or when fears that servants will take away the coconuts in the house, I will quarrel with them, shout at them, and even shout at my wife, why you are not looking at the servants, they are taking advantage of our coconuts. Shout at them because they betray me. They may betray me, sorry, they may betray me. I will lose my things. All initial stages tremor used it to stop when I use it to hold things, but now even are holding it, the tremors are not stopping. Dreams of anxious, of farmland, of children's health, of suffering. I have to do something for the children's career. This land is for them. Now it is there. All are good. Using homeopathy at our own hometown. They are from some other town. But financially I am very, very fretful, fearful, thinking, nothing there. I am well settled, but I have fear that all this money will be taken away by someone. When I feel weak, I drink limca, soft drinks, but I am a chilly patient. I have to do work on my own, otherwise I am not satisfied. I will not trust anybody, even my wife. Psychological patient, you may think, but you are asking everything, reading my mind. Studied up to electrical engineering. At that time my father's business was in great collapse and we have lands. Somebody has to look after, otherwise these will be taken advantage by servants. So I came back, stopped that engineering, done some good, achieved success, and at the same time I did not think of doing job, because otherwise if I do job, all this money will be taken away by someone. There is no relation for study and occupation. In doing this farming and business, we are also earning more and more money. So I diverted all my energy towards this and helped my father, saying of my father, I did not go to job, I will do this business and this farming. He worked hard and earned money and gave to me, and I did not make the business like him. I did not stand like him, but all other things I improved much. Majority I took after. Everything as he gave me, I planned it, and now I should give it to my son. So this is the case taken by our junior doctor, very good. And the remedy was given was calibromatum 200. So after calibrom 200, things didn't change much. So I had retook the case again in the month of February. So చెప్పండి ఏంటి ప్రాబ్లం? పార్కిన్సోనిజం. ఇప్పుడు కుడి కాలు కూడా వస్తోంది, ఇంతకుముందు ఎడం కాలుకే ఉండేది. సో లాస్ట్ 1 year నుంచి అగ్రివేట్ అయింది. సో ఎనీ చేంజ్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ అవర్ మెడిసిన్? నో చేంజ్. ఎప్పుడు 1 month బ్యాక్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది. ఇంకా చిరాకులు పరాకులు ఎక్కువ అయ్యాయి. ఈ చిరాకు ఎక్కువగా ఉన్నా, కంగారు ఎక్కువగా ఉన్నా, భయం ఎక్కువగా ఉన్నా, ఈ ట్రెంబ్లింగ్ మరింత పెరుగుతోంది. ఓకే, ఏంటి మీకు స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్? నా ఆస్తి. చెప్పండి, భగవంతుడు ఆస్తి ఇచ్చాడు, అది ఎవడూ దొబ్బేయకుండా చూసుకోవాలి, నేనే చూసుకోవాలి, వేరే వాళ్ళ మీద నాకు నమ్మకం లేదు అంటే మన పని మనం చేసుకోవాలి కదా సార్. వేరే వాడిని ఎలా నమ్ముతాం? వాడి ఆస్తి అంతా తీసుకుపోతే మన ఆస్తి మన చేతిలోనే ఉండాలి. అందుకే కౌలుకు కూడా ఇవ్వకుండా, అద్దెకు కూడా ఇవ్వకుండా నేనే చేస్తున్నాను వ్యవసాయం. ఇప్పుడు దీనివల్ల నేను నీరసపడిపోయాను, ఎవరిని నమ్మలేను, అలాగని అది చెయ్యలేను. కానీ నా పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా ఉంది.
ఎలా ఉంటుంది ఆ క్షణంలో? అంతే సార్, నేను నీరసపడ్డాను, ఈ ఆస్తి ఎవరికి పోకుండా కాపాడుకోవాలి. సో ఐ స్టార్టెడ్ ద ట్రీట్మెంట్ విత్ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ 1M in February. So the tremors are reduced a little bit. He is okay, and due to corona he didn't came for the treatment. So 3 months after he came back in the August with an increased, and again arsenic album 1M was given, a little bit better, and a recent follow up of this person is that he had got better with the tremors, the burnings had got better, the BP and sugar which had lot of fluctuations got reduced, and moreover the anxiety part has got very much better with arsenic album 1M. So this is the recent follow up, but I think this person needs 10M also. So this is the case of arsenic album. Hope you got a good understanding of arsenic album. The best case, I think. Okay? Any doubts with regarding to these things? The no doubts? Yeah, clear picture, definitely. చెప్పమ్మా నీరస్, చెప్పు. Sir, how to differentiate insecurity from suspicion? Yeah. So very good question, Neeraj. First of all, these both these things, the insecurity, suspicion, these are some emotional factors. We have to find what is the backdrop for this insecurity and even the suspicion. For example, insecurity in regarding to ఎక్కడో ఈ అభద్రతా భావం మొదలు అవడానికి కారణం ఏంటి? Suppose a person lost his parents at an early age, then definitely an insecurity crops in his mind. But in experience, ఇదే person పెద్దయ్యాక డిఫరెంట్ పెర్స్పెక్షన్ లో తీసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి ఈ ఇన్సెక్యూరిటీ చిన్నప్పుడు నాకు తల్లిదండ్రులు లేరు అనే ఒక అభద్రతా భావం అతన్ని పెద్దయ్యాక వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎక్స్ట్రీమ్ కేర్ఫుల్ గా చూసేలా అతన్ని మార్చొచ్చు ఆ అభద్రతా భావం. లేదు, ఈ అభద్రతా భావంతో చిన్నప్పటి నుంచి భయాలు పెరిగిపోయి ఉండొచ్చు, అసలు ఎవరిని బయటికి పంపించకపోవచ్చు, యాక్సిడెంట్లు వాటిలో బయటికి పంపించకపోవచ్చు, పిల్లల్ని కూడా తమ ఊళ్ళో కాకుండా ఇంక వేరే ఊరికి చదువుకు పంపకపోవచ్చు. So the idea for the insecurity is the one which we have to concentrate. Otherwise what happens is we cannot justify any remedy basing on just these insecurity and suspicion. Insecurity is crops up due to some factor which had happened earlier to that person in his past life. From there this thing will crop up, this insecurity will crop up. But whereas the suspicion part, the suspicion is also same thing. What's the basis for the suspicion? What's the difference between a mineral suspicion and animal suspicion? Why does a person develops this type of suspicion? Is the suspicion in stramonium there is suspicion, in hyacinth there is suspicion, in arsenic album there is suspicion, lot of reptiles have the suspicion.
So the suspicion is common in plants, in animals and minerals. But why these people went into or will go into that suspicion? In minerals, the idea is the suspicion will develop from this perspective, as we already discussed in a case. He is extremely suspicious that something was taking away his wealth and money. Whereas in the animal suspicion, because they want to control these things, because they want to be upper on other, the theme of you versus me will develop. There is lot of competitiveness. There is lot of survival instincts. How to survive, how to be above the other person. ఎలా మనం ఇతరుల కన్నా అధికంగా ఉండాలి. ఫ్రమ్ దట్ థీమ్ ఈ అనుమానం అనేటువంటి జబ్బు మొదలవుతుంది యానిమల్స్ లో. వేరస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ దిస్ సస్పిషన్ విల్ ప్యూర్లీ డెవలప్ ఫ్రమ్ ఫియర్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ టు దెమ్. నాకేదో జరుగుతోందనేటువంటి భయం చేత అనుమానం మొదలవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ దెమ్ ఇన్ ద ప్లాంట్. సో భయమే అనుమానాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, నమ్మలేని పరిస్థితిని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ ఆర్ ద ప్లాంట్ సస్పిషన్ ఈజ్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ హిమ్. దేర్ ఆర్ నో ఇష్యూస్ ఆఫ్ ద సర్వైవల్ ఆర్ కాంపిటేటివ్నెస్. వేరాజ్ ఇన్ ద రెప్టైల్స్ ద ఐడియా ఈజ్ he will become suspicious because somebody will take advantage over it, and I should be cautious with regarding to that. And it will be more sexual in animal because there is such a need in the animals. They want to show, they want to survive. That is the animal in general theme. So I think you got the idea. But the basic difference is these are the emotions from which they are cropping up from something. And we have to search that factor which is giving us this idea. Why this insecurity is coming and why this suspicion is coming. It is better to enter from those points rather than taking these points alone. Sir, to be frank, నాకు క్లారిటీ రాలేదు సార్ ఇంకా. Okay, we will start with that in the next class. Yes sir, no problem. Idea of, but again you just go through the idea that what's the basis for a person to develop this suspicion, or what's this person's need. ఈ అభద్రతా భావం ఒక వ్యక్తికి ఏర్పడడానికి గల కారణం ఏంటి. That will give us a more better understanding rather than just taking the insecurity part only in the top. Insecurity రావటానికి కారణం ఏంటి. Yes, insecurity ఉంది, but insecurity రావడానికి కారణం ఏంటి, అనుమానం రావటానికి కారణం ఏంటి. Because these are a little bit superficial factors to a person to understand. But we have to set the deeper factor from which these factors are arising. Just go through that idea. We will discuss again. Don't worry about that thing, that the insecurity aspect and suspicion. We will start with that in the next class because time is over now. We will start that with next class. But again, please go through the idea that these are the factors on which they are developing, on which some impression already happened to them. So these buildings of suspicion and this building of insecurity are happening on some foundation already happened, and that foundation is the thing we have to search for. That's the idea. Keep it up and we will go through that in the next class. Okay? Okay sir, thank you sir. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।